Okay. And I'm going to shut off the video. எனக்கு bandwidth issues வரும் usually. So I'm going to stop it. Okay. Okay. So I'm going to start with அந்த இதுக்குள்ள இருக்கிற கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே ஒண்ணு ஒண்ணா வந்து சொல்லி let's understand first what is all used in that homework problem solution, and then we will see how we can solve it. Okay, yeah. So first concept வந்து enumerate அப்படின்னு அதுல இருந்தது இல்லையா? So let's look at what enumerate and how we can use it. Okay. That is the first thing I'm going to teach. So இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு லிஸ்ட் இருக்கு. ஸோ இங்க வந்து நான் அந்த பைத்தான் எக்ஸாம்பிள் அவங்க கொடுத்துருக்கிற எக்ஸாம்பிளே போட்டிருக்கேன். ஈட், ஸ்லீப், ரிப்பீட் அப்படின்னு ஒரு 3 திங்ஸ் வந்து நீங்க வந்து ஒரு ஆக்ஷன் வச்சுப்போம். ரைட்? ஸோ நீங்க என்யூமரேட் அப்படின்னு பண்ணீங்கன்னா அது வந்து ஆல் இட் வில் டூ இஸ் ஒரு இண்டெக்ஸ் மாதிரி கொடுக்கும் ஒன்னொன்னுக்கும். ஸோ யூ கேன் see here, right, in my screen it says when you enumerate it basically will help you to support iteration. ஈச் ஒன்னுக்கு ஒரு நம்பர் இண்டெக்ஸ் கொடுக்கும் அது. ஸோ ஈட்டுக்கு வந்து 0 கொடுக்கும், ஸ்லீப்புக்கு வந்து 1 கொடுக்கும், ரிப்பீட்டுக்கு வந்து 2ன்னு கொடுக்கும். எப்பவுமே இண்டெக்ஸஸ் ஆர் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 0, ரைட்? ஸோ வென் ஐ டூ enumerate of this and if I print it, it is going to print me. So you can see here. So what did it do? It did, okay, let me first clear my screen. Okay, so I'm going to run it again. Okay. So என்ன பண்ணிச்சது? It is making my actions eat, sleep, repeat ஒன்னொன்னுத்துக்கும் ஒரு ஒரு இண்டெக்ஸ் கொடுத்து அது ஒரு டப்புலா பண்ணிருக்கு. டப்புல் மீன்ஸ் லைக் ஒரு ஒரு பேர் மாதிரி. 0, eat, 1, sleep, 2, repeat. Do you guys see that? It is basically giving an index and making it into a list. Each one is like one tuple. அதை நான் லிஸ்டா போட்டு நான் வந்து பிரிண்ட் பண்ணும்போது இட் இஸ் லிஸ்டிங் பிரிண்டிங் மீ சேயிங் ஃபர்ஸ்ட் டப்பிள் ஃபர்ஸ்ட் பேர் இஸ் 0, eat, செகண்ட் பேர் இஸ் 1, sleep, தேர்ட் பேர் இஸ் 2, repeat. Okay, so இப்ப இதுவே வந்து if let's say do you know what will happen if I do it by enumerate of action, 20 instead of action I'm doing action, 20. What will it do? Any guesses? No guesses, சும்மா ஏதோ சொல்லுங்க. Something is there, right? 20 வந்திருக்கு. இங்க நான் ஒண்ணும் குடுக்கலன்னா 0ல இருந்து ஆரம்பிச்சது. இப்ப 20 குடுத்தா என்ன பண்ணும் நீங்க நினைக்கிறீங்க? Start with 20. அவ்வளவுதான். Right? So if I'm running, what did it do? Instead of 0, 20, eat, 21, sleep, 22, repeat ன்னு குடுத்திருக்கு. Right? So I can manage, அதாவது நான் என்ன பண்றேன் இங்க, I am trying to number my things. இப்ப நீங்க வந்து ஏன் இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட், why would you use this concept? இப்ப வந்து நீங்க வந்து ஒரு லிஸ்ட் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு, நீங்க இப்ப இதை சார்ட் பண்ண போறீங்க. அப்ப நீங்க சார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வந்து உங்களுக்கு எங்க எது இருக்குன்னு தெரியணும்னா அதை நம்பரிங் பண்ணீங்கன்னா ஈவன் இஃப் இட் மூவ்ஸ், ரைட், இட்ஸ் கோயிங் டு ரீடைன் தட். கரெக்ட்? So இப்போ வந்து நான் வந்து இங்க 20 கொடுத்தேன்னா I know that it is going to 20 would be the first one, 21 would be the second one, 22 would be the third one, right? I can even give it like 100, like it's my wish, like what index I want to use. இப்போ நான் 100 கொடுத்தேன்னா it's going to say 100 is eat, 101 is sleep, 102. So basically the starting index வந்து நான் மாத்துறேன், right, to be whatever I want. So enumerate function புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? What it does. So if you can see here, it returns an enumerated object. It is basically containing a count from start, which defaults to 0, and a value yielded by the iterable argument. So நான் என்ன அங்க கொடுத்திருக்கிறேனோ அங்கேருந்து அதை வந்து அந்த ஒன்னொன்னா ஒரு ஒரு பேரா பண்ணிருக்காது. 0 is sequence 0, 1 is sequence of 1, 2 is sequence of 2. The sequence I gave there is action. Okay, so இப்ப நீங்க இதே இது வந்து இப்ப let's say I'm giving fruits, right? வந்து ஃப்ரூட்ஸ் ஸ்டால் வச்சிருக்கும் போது நான் வந்து இங்க வந்து மேங்கோ, ஆப்பிள், பனானா நான் கொடுத்துருக்கேன்னா, சோ இப்ப நான் இதை வந்து நான் பிரிண்ட் பண்ணேன்னா என்ன ஆகும்? பிரிண்ட் இஃப் லெட்ஸ் சே ஐம் பிரிண்ட் லிஸ்ட் ஆஃப் என்யூமரேட் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் பண்ணனா sorry, inga tapu type பண்ணிருக்கேன். enumerate. Okay, so what is it going to print for me? It's going to print me, let me just comment this. தப்பு பண்ண. Oh.
So list of enumerate of fruits, right? ஏன் எரர் வருது? ஓ, இங்க வந்து இந்த parenthesis. Okay, you can see here, right? 0 is mango, 1 is apple, banana. Okay, so I can put any list, I can start with the sequence. So in the at least enumerate அப்படிங்கிற இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடுச்சா? என்ன பண்ணுது enumerate function அப்படின்றது? Do you guys Yes, ma'am. understand? Okay, so enumerate is nothing but you are giving an index for each of those. ஏன்னா நீங்க அப்புறமா சார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா கூட you will be able to know where which position is what. அதுக்காக தான் இது important. Enumerate அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்றது வந்து you are giving an index, and that index can start from a default of 0, or you can say, hey, I want it to start from 50 or 100 or 200 or something like that. இது புரிஞ்சிடுச்சா enumerate function? Yes, ma'am. Okay, so now when I have the enumerate and I then இப்போ வந்து நான் வந்து இது list போடாம நான் print பண்ணனா எனக்கு print ஆகுமா? இப்போ let's say I do this, right? வெறும் enumerate நான் பண்றேன். அந்த enumerate பண்றது நான் பண்ணும்போது அது வந்து syntax error கொடுக்கும். Sorry, hold on 1 second. Say I do this. Okay, அது சொல்லுது அது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட். அந்த enumerate இப்போ நான் இது print மறுபடியும் நான் refresh பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு print பண்றேன். So போது என்ன சொல்லுது அது? It is an enumerated object. When I say enumerate, all it's doing is it's enumerating that. It's an enumerate object. Let me admit, Rohit. புரியுதா நான் என்ன சொல்றேன் நீங்க உங்களுக்கு? So I have to say it's an enumerated object. நான் அதை வந்து லிஸ்டா மாத்தினாதான் எனக்கு வந்து அதை நான் லிஸ்டா பிரிண்ட் பண்ண முடியும், ரைட்? So நான் வெறும்னா அந்த லிஸ்ட் போடாம பண்ணும்போது it is just saying you have an enumerated object at this அப்படின்னு சொல்லுது. But when I make it a list is when I can actually print the list of that enumerated object. Does that அது உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் புரியுதா? நான் லிஸ்ட் ஏன் போடுறேன்னு சொல்லிட்டு. Okay, so enumerate is just it's creates an enumerated object. But ஆனா அதனுடைய லிஸ்ட் நான் ஆக்சஸ் பண்ணும்போது தான் I can see the actual values. Okay, so that's the difference between printing the, so I'll just put it again here. I'm doing enumerate fruits என்றது நான் print பண்றேன். இங்க வந்து I'm going to take off the 50. Okay, so let's say I have it like this. Okay, and then I'm going to say here, run this command again. I'll trash this and I will run it. So the first one is saying, first print statement is printing this line. Okay, the second print statement, which is list, is what is printing this. So I want you to understand between the difference, the enumerate and the object enumerate and the list of that enumerated object. Okay. Okay, no questions, right? With enumerate, I'm going to move on to the next concept. So next concept வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, so உங்களுக்கு enumerate காமிச்சிட்டேன், list காமிச்சிட்டேன். இப்போ let's look at sorted. Okay, so sort பண்ணும்போது, so I'm going to kind of comment this and I'm going to introduce each concept one by one. Okay, so இப்போ நான் வந்து என்கிட்ட numbers இருக்கு. Okay, 36215 நான் போட்டிருக்கேன். So there is a function called sorted. அந்த sorted என்ன பண்ணும், எனக்கு இந்த நம்பர்ஸை கரெக்டா சார்ட் பண்ணி அது வந்து எனக்கு பண்ணிடும். So what I'm doing is I have a list with 36215 and I'm assigning sorted of that numbers into sorted numbers and I'm printing. So what will print here now? The list will be printing, right? Like it will be in the sorted order. So அது எனக்கு வந்து 36215 12356 ன்னு print பண்ணுது. So if you have a list and you want to sort it, you can just use the sorted function. Okay, so it can be numbers, it can be alphanumeric, whatever you want. So இப்போ அதுவே வந்து நான் வந்து அந்த லிஸ்ட் வந்து எனக்கு ரிவர்ஸ்ல சார்ட் பண்ணனா நான் என்ன பண்ணணும்? I have to add the value called reverse equals true. So இங்க பாருங்க, instead of sorted numbers, I'm saying sorted numbers comma reverse is equal to 2 and I'm printing, right? So let me, I can actually leave that so you can see both of them.
right? So the first one I'm printing in the regular order without reverse is equal to true. In the second one, I'm sorting the same thing with reverse is equal to true. So what will happen? So the first one is sorting me in the ascending order 1, 2, 3, 5, 6. In the second one, since I'm reversing the order, it is printing 6, 5, 3, 2, 1. Do you understand? Sorted function புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? Yes, ma'am. So before we go to the list of sorting and all that, I'm now going into the lambda function. In the lambda, I think you need a lot of examples. So enumerate and sorted, உங்களுக்கு புரிஞ்சிடுச்சு. வெறும் sorted என்ன பண்ணும், enumerate என்ன பண்ணும். So இப்ப lambdaக்கு வருவோம். So lambdaன்றது என்ன, it's a function. இப்ப நம்ம function எழுதும்போது நீங்கெல்லாம் படிச்சீங்க இல்லையா, இப்போ you can write a definition of one function and you can say what will that function do, right? Lambdaன்றது எப்படின்னா, உங்களுக்கு lambda is also a function, but it's something that you can do in an inline function, right? இந்த லைன்லயே நீங்க எழுதிடலாம். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க நான் போட்டிருக்கேன் இல்லையா, கிரீட் அப்படிங்கிறது ஒரு லாம்டா ஃபங்க்ஷன். அந்த லாம்டா ஃபங்க்ஷன் அது என்ன பண்ணும், அந்த ஃபங்க்ஷன்ல இட் ஜஸ்ட் பிரிண்ட்ஸ் ஹலோ வேர்ல்ட், அவ்வளவுதான். நான் பண்ணணும்னா I don't have to create a function called definition of print and say print hello world. I can just say greet is equal to lambda function. It just says print hello world. And I can call that function saying greet. You guys see these two lines? Instead of writing a function, I can do it like a lambda function. Print hello world. So now if all it does is it prints the hello world because I'm calling that function. That function greet அப்படிங்கிறது it's a lambda function, and all it does is it prints hello world, right? So it's printing me for the hello world. So for now, the same thing what I can do is I can do, so let's see, I'm going to put it here. So now I can little bit increase my lambda function and say my lambda function is going to take a variable. Okay, and the variable greet underscore user, it's a lambda function. It's going to take the variable name and it's going to, what is it going to do? It's going to do still a print statement, but it's going to say print hello, which is a constant, and the name that is going to be passed through the function. Okay, va? So இங்க நான் என்ன பண்றேன், print hello comma name. So when I call greet user Anu, it is going to use this word. This is the function I'm calling with Anu in it, right? So it will go to the greet underscore user. The definition of that is the name, right? What I'm passing is Anu, and it's going to say print hello Anu, right? So if I run this now, you can see here, the first greet made hello world. The second greet is saying hello Anu. Okay, va? Okay, so now you can ask, when do we use lambda function? So there are several uses for the lambda function. உங்களுக்கு அந்த map, reduce, recursive இதெல்லாம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நிறைய examples இருக்கு அந்த lambda function யூஸ் பண்ணி பண்றது. But I'm going to give you a simple example here. So இப்போ நீங்க இங்க கீழே பாத்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி இதெல்லாம் டைப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இப்போதைக்கு. So you can see here that இப்போ நீங்க ஒரு function எழுதுறீங்க. Let's say you want to write a function to double. So what will you do? You will write a function called double, and you will say when someone sends you a double of n, return two times n. That's a double function, right? Similarly, you can also write a triple function which says triple of n is return 3 times n, right? And I can call this function any times. If I want somebody says, hey, double my number, I can call this function, or triple my number, I can call this function, right? இதே நம்ம lambda எழுதும்போது, this is one use of lambda is I can write, if I don't know, see இங்க நான் 2 times multiply பண்ணனும்னு சொல்லிருக்கேன், இங்க நான் 3 times multiply பண்ணனும்னு சொல்லிருக்கேன், but return it is the same, right? It is 2 times n or 3 times n. So instead what I can do is, if I don't know what I have to multiply it by until runtime, I can write a function saying my lambda function, it is a lambda function, and when somebody sends you the value a, send it a times n. Sorry, so when somebody sends a value of n, send them an a times n, and the a you don't know, it can be double, it can be triple, right? So once you do that, you can then define a function within your code saying my doubler function is my function of 2, my tripler function is my function of 3.
So if I write like this, now instead of writing the double function, triple function, I only wrote one function, my function, right? And I can call that, if I say double of 7 or my doubler of 7, triple of 7 or my tripler of 7, it's going to give me the same answer. So I'll show you how. I'll run it and show you. Okay, well, so 14. If I call the double function, or if I call my function of my doubler, it is returning me the same value. So அதுதான் lambda power. So here I have defined the function without the value of a, right? Whereas here I have defined it as it is 2 times, it is 3 times. Here I have not defined that, but I still am able to use it during runtime by setting these up. Do you understand? Any questions so far? Sorry? புரியுதா? மறுபடியும் சொல்லவா? சொல்லி கொடுக்கவா? லாம்டால வந்து சிங்கிள் லைன் கோட் தான் அடிக்க முடியுமா, இல்ல மல்டி லைனும் பண்ணலாமா? லாம்டால சிங்கிள் லைன் தான் இங்க. Usually it is like a temporary function. You are just doing like a small thing. I think it's just single line. We can check that online போய் பார்க்கலாம். But I think lambda is used for like inline functions. நம்ம பண்ணும்போது பண்றதுக்கு தான் அது. Okay. So basically what I'm saying is, நீங்க வந்து இப்போ ஒரு function எழுதுறீங்க, double பண்றதுக்கு, triple பண்றதுக்கு, right? So when you're writing these functions, instead of doing like, two different functions, I can write one function. That is what lambda is helping me to do, because I don't know until runtime, people want double function or triple function. So why define both? I can just define one, clear? And then in the code, I can invoke that function passing the value that I want to pass. So that is what lambda is doing. So இதெல்லாம் ஏன் சொல்லி கொடுக்கறேன்னா, உங்களுக்கு அந்த டிஸ்கார்ட்ல வந்து அந்த கோட் பாத்தீங்களா, அதுல lambda யூஸ் பண்ணிருக்கு, கரெக்டா? அதனாலதான் அந்த வேல்யூக்கு நான் வந்தேன். So I'll show you. So நீங்க அது பார்க்கும்போது maybe it will help you more. I will show you how to use that. So like for example, நீங்க இங்க வந்தீங்கன்னா இப்போ I'll show you. Okay, so let me go back to the sorted things. So இங்க வந்து இப்போ let's say நம்ம வந்து இங்க பார்த்தோம் இல்லையா, numbers வந்து sort பண்ணுச்சு, கரெக்டா? So இந்த numbers sort பண்ணும்போது நம்ம என்ன பார்த்தோம் இங்க? So let me first hold on one second. Let me take off these comments and okay. Okay, let me comment. Okay, so இங்க வந்து நம்ம sorted பார்த்தோம் இல்லையா? So sort பண்ணும்போது நீங்க என்ன பார்த்தீங்க? It is sorting. We also did the reverse sorting. இன்னொன்னு வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா, இப்போ let's say உங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன இருந்தது, டாப் 3 சேல்ஸ் வேணும்னு போட்டிருந்தது, கரெக்டா? சோ இப்போ நீங்க ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், டாப் டு பாட்டம் வந்துரும், right? And if let's say you only want the top 3 numbers, so you can just say print top 3. So like for example, இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணேன்னா உங்களுக்கு வந்து 1 2 3 5 6 வந்து ரெகுலர் சார்ட்டிங், ரிவர்ஸ் சார்ட்டிங் வந்து 6 5 3 2 1, டாப் 3 வந்து 6 5 and 3, right? So you can see here, top 3 are the sorted number of 0 to 3, right? From 0, the top 3 numbers. So if I print, I'm printing the 3 numbers, which are 6, 5, and 3, right? So now if, for example, same thing, if I want to have, I will show you how to show this. Okay. So இப்போ வந்து for example, உங்களுக்கு fruit உடைய இது பார்த்தோம் இல்லையா? இப்போ வந்து உங்களுக்கு let's say there are 6 fruits. Apple, mango, orange, grapes, watermelon, strawberry. So let's say அதனுடைய sales வந்து 100, 50, 200, 30, 20, 150.
ஓகே. சோ உங்களுக்கு வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும்? நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்யூமரேட் பண்ணணும். ஏன் என்யூமரேட் பண்ணணும்? எதனால என்யூமரேட் பண்ணணும்? ஏன்னா உங்களுக்கு இண்டெக்ஸ் வேணும் இல்லையா? இப்ப வந்து நீங்க இப்ப இத கண்ணால பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் 200 இஸ் த ஹையஸ்ட் சேல். கரெக்ட்? அது வந்து ஆரஞ்சோட நீங்க வந்து ஆரஞ்சுக்கு தான் வந்து 200 சேல்ஸ். கரெக்ட்டா? ஸ்ட்ராபெர்ரி வந்து 150 சேல்ஸ், 100 வந்து ஆப்பிள். சோ இப்ப நீங்க வந்து உங்கள யாராவது கண்ணால நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, யூ நோ த டாப் சேல்ஸ் வேர் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மேங்கோ, ஃபாலோட் பை ஸ்ட்ராபெர்ரி அண்ட் தென் ஃபாலோட் பை ஆப்பிள். கரெக்ட்? So if you have to print what are the top 3 fruit sales, what will you print? You have to print orange, strawberry and apple. கரெக்ட். பட் தென் நீங்க வந்து இண்டெக்ஸ் போடலைன்னா உங்களுக்கு இத சார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியாதுல்ல எது எதனுடைய நம்பர்னு. அதனாலதான் நம்ம அந்த என்யூமரேட்ன்ற கான்செப்டே அதனாலதான் நம்ம இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றோம். பிகாஸ் யூ வாண்ட் டு கிவ் an index to the fruit so that even if the numbers are sorted, you will be able to still identify the matching fruit. அதுக்கு தான் அது. So I'll tell you what I'm talking about. So இப்போ for example, let's stop here. One second, let me let's do one by one here. Okay. So now let's say I am enumerating fruit. இப்போ என்ன ஆகும்? இப்போ let's say I'm going to stop all these also. Let's comment these out. Okay. Okay. So now what I did was I enumerated the fruit. So see here, I have a fruit. Fruit வந்து apple, mango, orange, grapes, watermelon, strawberry. So in the fruit list is my list of enumerate fruit. So what did it do? It assigned the value of 0 to apple, 1 to mango, 2 to orange, 3 to grapes, 4 to watermelon, and 5 to strawberry. Right? So if I print, I am able to print that. So, right? So now let's say I have my sales list. So I'm enumerating the sales list also. So if I print that now, what will happen? I have my apple, so 0, 100, 1, mango, 1, 50, 2 orange, 2, 200, 3 grapes, 330, and so on. So I'm enumerating both of my lists. So now let's say, even if I sort them in any order, if I'm able to match the 3, I should be able to match the 3 to grapes, correct? Before, if I did not enumerate, then I don't know what the order was to start with. Correct? Once I sort it, I will not know. அதனால நம்ம வந்து ஒரு நம்பரிங் கொடுக்கிறோம் அந்த லிஸ்ட்க்கு. Okay? So now let's say I'm going to sort. See, what do I have to do? I need to find the top 3 sales, right? So sort my sales, right? I'm going to sort my sales list and I want to print it. So if I just plainly sort, what will happen? Any guesses? I'm going to just sort. So what will happen? So see here, did anything change from my list to sales list to sorted list? Is there any change? No. No. Why is there no change? Because what did it sort by? It sorted by index. 0, 1, 2, 3, 4, 5, correct? It is not looking into my number at all. Right? So if let's say I now sort this by reverse equal to true, what do you think will happen? It starts from 5 and ends with 0. 5 and 8, right? But is that what I want? Right? If I do my reverse sort, what happened? It's starting with this. But எனக்கு என்ன வேணும்? எனக்கு வந்து அது இந்த நம்பர், அந்த சேல்ஸ் நம்பரால சார்ட் பண்ணணும். கரெக்ட்? Not with the index. Does it make sense? I have to sort it by the number, the second number, correct? Yes, ma'am. கரெக்டா? அதனால அந்த சார்ட்டட், இப்போ நீங்க வந்து அந்த சார்ட்டடோட டெஃபினிஷன் பாத்தீங்கன்னா, I can give a key. And the key வந்து, if I want, I can give the key. The key tells it what is the order I need to use to customize it. A custom key function can be supplied to customize the sort order. Okay, so instead of using the first index, I wanted it to use the second number, correct?
அதுக்காக தான் நம்ம இப்படி பண்ண போறோம். So when I do my sorted sales list as, I'm using the same sorted. I'm using reverse is equal to true. But I'm using key to be lambda x na x of 1 use பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்றேன். Right? So what will happen now is, it is going to, now with this order, it is going to now order me correctly. Sorry. Let me, hold on 1 second. Let me, okay, I'm going to run it again so you can see everything. See what happened now? Did it sort correctly now? Yes, ma'am. If I remove the reverse equal to true, what will happen? It starts from 20, 30, 50, 100. Right? So this is what I want, right? I want it to sort with the based on the second one. So adanala na key, on the key function I'm saying, if x is passed, which is that list, use x of 1. So when I do that, that is when I am having able to do the correctly print. ஐயோ என்ன பண்ணனாங்க, ஏதோ நிறைய இது ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் போல இருக்கு. Okay. Reverse is equal to true, right? So now if I want, so I'm going to actually comment all these. Hold on, so that we don't need all of these, correct? Okay, so now I have my this. Okay, let me do it clear on the clear screen. Okay, so my fruit list the top, my sales list is the second one, my sorted sales list is the third one, which is in the reverse order. Right now I'm interested only in top 3, right? So I can then say I only want to print top 3, which is my 0, starting from 0 I only want 3, right? From my sorted sales, only print top 3. So it's going to print me that you need to use the index of 2, the index of 5 and the index of 0, right? Correct? So what is the index of 2 in the fruit? Orange, ma'am. Orange. What is the index of 5 in the fruit? Strawberry, ma'am. What is the index of fruit? 0. Apple, ma'am. So you see now with this, I should be able to go back to my fruit list and get the corresponding fruit. Make sense? Yes, ma'am. So that is how you have to solve this problem. Okay, so now, so if the questions irka, now what I want to do is I'm going to give you some problems. I want you to solve using the concepts we learned, right? We will just slowly build it one by one. Okay, so main thing is I want to first do more of lambda. I think there's confusion about lambda function, right? So let's do some examples of lambda. So who wants to, I'm going to start presenting. Who wants to take share their screen and we'll all solve together. So I'm going to come up with some lambda problems and then you can solve it. Somebody, I have to call out. You guys tell me. Okay, Gautam, go ahead and share your screen. So let's start with, I'm going to use some examples. Let's see, what can we do? Let's do some examples in Python, examples in sort. Yes, my screen is visible. Yes, your screen is visible. Okay, so let's see, let's use the same fruit list. Okay, so put some fruit list and I want you to sort that list alphabetically and print it. Let's say you are printing a menu for them.
So I want you to print the fruits in alphabetical order. So give some list: apple, strawberry, banana. So basically what I want you to do is I want you to retain the index that is in the first list, right? 0 is apple, 1 is strawberry, and the marilia. Ana, when you print it, I want you to print in the sorted order with the corresponding index. So enumerate pannittu, I want you to list the fruit. So enumerate it, sort it according to the fruit in alphabetical order, and print the sorted list. So before you do anything, I want you to also try this, Gautam. I want you to do sorted fruit equals fruit on the sorted of fruit before you enumerate it. Yeah. Sorted list, அது மாதிரி ஏதாவது போட்டுக்கோங்க உங்க இஷ்டம். So I want you to also know how sort works, right? So let's say you are doing fruit வந்து sort பண்றோம்னு வெச்சுப்போம். No, you have to do fruit dot sort. Fruit dot sort. Dot. இது வந்து sort method. Open parenthesis, close parenthesis. அங்க no period. Dot எடுத்துருங்க. Yeah. Print this list. You didn't print. Print sorted list. நன்னுன்னு வந்ததா? Okay. Okay. Print fruit. Okay, I know what it is. Fruit dot sort போடும்போது அந்த fruit-ஐயே அது sort பண்ணிடும். You don't need to put sorted list equal to. Okay. Run that. அதான். So you don't need sorted. நம்ம வந்து லிஸ்ட்டுக்கு அசைன் பண்ணும்போது sorted function யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா? So that was the mistake. So அந்த sorted list equal to எடுத்துருங்க. எடுத்துட்டு வெறும்னா fruit dot sort பண்ணீங்கனாவே அது வந்து sort பண்ணிடும். That's what I understood. Right? Remove that sorted list equals. அதை எடுத்துட்டு அந்த பிரிண்ட்டையும் எடுத்துருங்க. Right. So basically the list that you have fruit, right? So what you can do is you can also do print fruit before you sort it. Do a print fruit before the sort and do a print fruit after the sort.
அங்க ஒரு print fruit போடுங்க. So then you know that you can also sort the list in place without changing it, without assigning it to a different variable. ஓகேவா? இது புரியுதா எல்லாருக்கும் sort function எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு? So apple, strawberry, banana, orange, kiwi is what we started with. So you can print that line 3, it is printing it the way it is. But then you can also sort the list in place. And then you can print it as now the fruit is going to contain. So இப்போ வந்து நீங்க வந்து அதே அந்த line 2ல print list பண்ணீங்கல enumerate fruit. Ada can you copy the same command and put it in 6? So before you run, would it be the same or different? Nikish, the line 2 print and line 6 print, would it be the same or different? Different. ஏன்னா இண்டெக்ஸ் மாத்திட்டோம் நம்ம இல்லையா? Right? Yes, ma'am. You guys understand why we don't sort the list in place? Because இப்போ வந்து நம்மளுடைய இண்டெக்ஸே மாறிடுச்சு இல்லையா? 4 became strawberry became 4 instead of kiwi. Right? So அதனால தான் நம்ம வந்து fruit list உடைய இதுவே நம்ம enumerate பண்ணி வச்சுக்கிட்டு sales sort பண்ணி we are finding the corresponding value. You understand what is happening here? Why I asked you to do this? The enumerate is going to retain the indexes that you started off with. ஏன்னா நம்ம வந்து அந்த ரெண்டு மூணு லிஸ்ட் போட்டு கரஸ்பாண்டிங் நம்ம வந்து அந்த காரிலேஷன் பண்ணும்போது யூ cannot சேஞ்ச் த இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த லிஸ்ட் ரைட், அதர்வைஸ் இட் won't மீன் த சேம் திங். இப்ப நீங்க வந்து அந்த சேல்ஸ் நம்ம அந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லையா, ஃப்ரூட்டோட சேல்ஸ் இப்ப நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன்னா என்ன ஆயிடும், அந்த ஃப்ரூட்டோட சேல்ஸ் தப்பா அசைன் ஆயிடும்ல, ரைட்? It's not in the same order anymore if you sort it. Correct? So that is the difference. So you have to retain that the first position is apple so that you will know the sales is also the first position of the sales in the list லயும் அதுதான் ஆப்பிளோட சேல்ஸ். செகண்ட் பொசிஷன்ல இருக்கிறது ஸ்ட்ராபெரியோட சேல்ஸ், தேர்ட் பொசிஷன்ல இருக்கிறது பனானாவோட சேல்ஸ் அண்ட் சோ ஆன். அதனாலதான் நம்ம வந்து இண்டெக்ஸிங் இனிஷியலா பண்ணி அந்த எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது we were saying okay I want to retain those indexes, sort the sales and then use the corresponding index to get back the fruit name, right? You remember that we tried to do. So இது புரிஞ்சுதா? So sort பண்றது எப்படி sort பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. So now I think Gautam you still continue with what we were trying to do before. So அந்த sort line எடுத்துருங்க, line 3 4 5 6 எடுத்துட்டு now I want you to sort the list. அந்த அந்த லிஸ்ட் என்யூமரேட் ஃப்ரூட் பிரிண்ட் பண்ணீங்க இல்லையா, அதுக்கு பதிலா அதை வந்து ஒரு ஃப்ரூட் லிஸ்ட்க்கு அசைன் பண்ணிட்டு அந்த ஃப்ரூட் லிஸ்ட்டை வந்து நீங்க சார்ட் பண்ணணும். So you are not going to change the index, you're going to retain the index, right? But you're going to sort the fruits by within the list you're going to sort the fruits by in the alphabetical order. So the way I did it before, right? You're going to use that lambda function to control the sorting. So everybody help Gautam if he doesn't know how to do it, because you all followed along in the class. Just because Gautam is volunteered to do it, he shouldn't be the only one solving the problem, okay? Okay. So அவர் எப்படி சார்ட் பண்ணோம் இப்போ? Yeah, if you want you can put a print statement to see what it is. Print fruit list if you want and see. இப்ப வெறும்னே இப்ப வந்து நீங்க ஒரு சார்ட்டட் லிஸ்ட்க்கு சார்ட்டட் ஆஃப் ஃப்ரூட் லிஸ்ட் போட்டா என்ன வரும்? ரன் பண்ணி பாருங்க. அப்படி இல்ல அப்படி இல்ல. சார்ட்டட் லிஸ்ட்னு ஒரு ஒரு வேரியபிள் டிஃபைன் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு வந்து சார்ட்டட் ஆஃப் சார்ட்டட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் பண்ண மாதிரி சார்ட்டட் ஆஃப் ஃப்ரூட் லிஸ்ட்
போட்டு பிரிண்ட் பண்ணி பாருங்க என்ன வரும். நான் இது சொல்லி கொடுத்தேன்ல. we are building the same concepts which I taught you so that it is again and you can follow along. So இப்போ என்ன print ஆகும்? Do you know? Will there be a difference between the number 3 and number 5? Somebody answer before he runs it. No, ma'am. No, ma'am. Okay, run பண்ணுங்க. Okay, so it's printing the same because it is sorting by the first index, right? 0, 1, 2, 3, 4. So now we don't want it, correct? We want it to be sorted by the fruit name. So how would we do that? How would we change the sorted function? Lambda function வச்சு அது வந்து x value வந்து எதை எடுக்கும்னு சொல்லணும். அது சொல்லுங்க அவருக்கு கௌதம்க்கு. So Gautam, go ahead and do it within the sorted. You have to change the sorted function now. Key use பண்ணும். நீங்க அந்த sorted மேல highlight பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அது syntax காமிக்கும். Put your cursor there on the sorted. See, it's telling you what to do, right? Key. So second value key கொடுக்கணும். Fruit list comma key equal to key உடைய syntax எப்படி கொடுக்க போறீங்க? Key will be key equals lambda yes, go ahead. Space x colon x square bracket 1. Type பண்ணுங்க கௌதம். X square bracket 1. Run பண்ணுங்க இப்போ. Start ஆயிடுச்சா? Yes, ma'am. Okay. So do you guys understand how you are managing to keep the indexes the same but you're sorting? இப்போ இதுவே நான் வந்து alphabetical order but it should be in the reverse னா என்ன பண்ணுவீங்க? ஒரு கம்மா கொடுத்து reverse equal to true கொடுக்கணும். பண்ணுங்க. Reverse ஆயிடுச்சா? இப்போ does anybody know if I want only the index, how would I print it? இப்போ நம்ம இங்க பிரிண்ட் பண்ணும்போது நம்ம லிஸ்ட் பிரிண்ட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? 1 strawberry, 3 orange, 4 kiwi, 2 banana, 0 apple ன்னு. What if I want to print 1, 3, 4, 2, 0? அதான் எனக்கு பிரிண்ட் பண்ணும். Or I want to print strawberry, orange, kiwi, banana, apple. How would I manipulate it? நான் கொஸ்டின் கேட்டது புரிஞ்சுதா? Yes, ma'am. So how would I do it? How would I refer to it in my print statement? How do you index a tuple? So for loop போட்டு print பண்ணி பாருங்க. It's a list, right? Sorted listங்கிறது ஒரு லிஸ்ட் தானே. ஒரு for loop எப்படி எழுதுவீங்க? Somebody tell him how to write a for loop
to loop through the list and print it. How would you write a for loop? For loop நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம்ல. சரி, let me tell you this. What if I want to print the list of fruits one by one? Gautam, how would you write the loop to write one fruit name at a time? Start a for loop first. Type பண்ண ஆரம்பிங்க. For ஒரு வேரியபிள் ஏதாவது கொடுப்பீங்க. In what is the fruit? Enter colon print என்ன பண்ணுவீங்க? print fruit of print ஐனா ஒன்னு என்ன பண்ணுவோம்? சரி print ஐ பண்ணுங்க. print ஐ. So see what it will print. You have to try it out, right? Yeah. என்ன print பண்ணுச்சு? Fruit print பண்ணிச்சு தானே? So now let's, instead of fruit, what if you put the sorted list? What will happen? Try it. ஓகே. சோ இப்போ எனக்கு வெறும்னா அந்த 1, ஸ்ட்ராபெரி வரக்கூடாது. எனக்கு என்ன வரணும்? 1 தான் வரணும்னா நான் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுவேன்? Anybody? டாட் கீஸ்ன்னு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணா வருமா? என்னதுப்பா? இல்ல, சார்ட்டட் லிஸ்ட் டாட் கீஸ்ன்னு சொல்லி அந்த ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணா. Okay, whatever you want to tell him, ask him to type it. You have to try it out, right? இதுல I of அந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட் குள்ள 0 பிரிண்ட் ஆகும். Very good. போடு print I of 0 போடு. print I குள்ள ஸ்கொயர் பிராக்கெட். Nikish, yeah, try, ask him. See, trial and error தான பண்ணனும். I of 0 ன்னு போட சொல்றாரு அவர் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் குள்ள. Try. You see that? Did it work, Gautam? Gautam, you're on mute. So now what if I want to print fruit instead of the number? What should I do? I of 1 பண்ணுமா? போடு I of 1 போடு. You guys understand? Any questions so far? What if I only want top 3? எனக்கு top 3 fruits தான் வேணும் எனக்கு. Start பண்ணதுக்கு அப்புறமா. How would I do it? 0 to 3. எங்க போடணும் அந்த 0 to 3 :3? print குள்ள. எங்க? print குள்ள. print குள்ள போட கூடாது. print நம்ம என்ன சார்ட் பண்றோமோ அது print பண்ணுது, right? அந்த சார்ட்டட் லிஸ்ட் அது பக்கத்துல போடுங்க. சார்ட்டட் லிஸ்ட் 5 வேல்யூ இருக்கு. ஆனா எனக்கு 3 வேல்யூ தான் வேணும். Yes. You guys understand what happened? Can somebody explain me from the top what did we do? Not Gautam, somebody else, not Nikish, not Aravind. Rohit, நீங்க சொல்லுங்க. என்ன பண்ணோம் இங்க? Explain to me what is there is like 7 lines of code. What did we do? Rohit, you're on mute. You're in travel. Okay. Sorry. Arvind, you tell me. Yes, ma'am. First explain பண்ணுங்க. லிஸ்ட் கொடுத்திருக்கோம் மேம். அப்புறமேட்டு அந்த லிஸ்ட்டை லிஸ்ட் ஆஃப் என்யூமரேட்னு சொல்லிட்டு அதை போட்டு அந்த ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி ஃப்ரூட் லிஸ்ட்ல சேவ் பண்ணியிருக்கோம் மேம். அடுத்து அந்த பிரிண்ட் பண்றோம் மேம் ஃப்ரூட்டோட லிஸ்ட்டை. அப்படி பிரிண்ட் பண்ணும்போது அந்த லிஸ்ட்ல இருக்க நேம்ஸோட
இண்டெக்ஸும் சேர்த்து பிரிண்ட் ஆகும் மேம். ம் அப்புறமேட்டு அந்த சார்ட்டட் லிஸ்ட்டை வந்து திரும்பியும் அப்டேட் பண்றோம் மேம். அதுல வந்து அந்த சார்ட்டட் லிஸ்ட்டுக்குள்ள இருக்க கீ இத வந்து செகண்ட் அந்த கீ வேர்ட்ஸை மட்டும் எடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் மேம், இண்டெக்ஸ் இல்லாம. அப்புறம் திரும்பியும் அந்த இதை பிரிண்ட் பண்ணிட்டு ஃபார் லூப்ல வந்து டாப் 3 மட்டும் பிரிண்ட் பண்றோம். ஓகே குட். சோ இப்போ நம்ம வெறும் ஒரு ஃப்ரூட் லிஸ்ட் வச்சே இது பண்ணோம். வாட் இஃப் நவ் ஐம் ஆடிங் a சேல்ஸ் இதுல, ரைட்? இங்க fruit equals to so first of all, Gautam, are you okay, comfortable in continuing the share, or you want me to pick somebody else? No, ma'am, I'm continue, ma'am. Okay, so let's say இப்போ வந்து நீங்க 5 ஃப்ரூட் இருக்கு. இப்போ அந்த 5 ஃப்ரூட்டுக்கும் நான் வந்து சேல்ஸ் கொடுக்க போறேன், ரைட்? ப்ராஃபிட் சேல்ஸ். சோ இன்னொரு லிஸ்ட் போடுங்க நம்பர் 2ல. இப்போ நீங்க எல்லாருமே சால்வ் பண்ண போறீங்க. நான் இனிமே எதுக்குமே ஆன்சர் சொல்ல மாட்டேன். ஓகே, क्वेश्चन தான் கொடுக்க போறேன். சேல்ஸ் போட்டுக்கோங்க. சேல்ஸ் ஈக்குவல் சும்மா ரேண்டமா நம்பர்ஸ் அசைன் பண்ணுங்க. இன் நாட் ரெகுலர் சார்ட்டட் ஆர்டர். நம்பர்ஸ் கொடுங்க. Okay. இது டெக்ஸ்ட் வேண்டாம், ஜஸ்ட் நம்பர்ஸ். டோன்ட் புட் இட் இன் கோட்ஸ். ஃபைவ் நம்பர்ஸ், ரைட்? இப்போ நீங்க வந்து எங்கெங்கெல்லாம் நீங்க வந்து அந்த இது சார்ட் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா? எனக்கு வந்து இப்போ சேல்ஸ சார்ட் பண்ணும், ஃப்ரூட் சார்ட் பண்ண வேண்டாம் எனக்கு. சோ அந்த லைன் 5ல இருந்து நீங்க பண்ணதெல்லாம் வந்து சேல்ஸ் மேல பண்ணுங்க. அது ஃப்ரூட்டுக்கு பதிலா சேல்ஸ் போட்டுக்கோங்க. சேல்ஸ் லிஸ்ட் என்யூமரேட் பண்ணணும் நீங்க ஃபர்ஸ்ட். ஃப்ரூட் லிஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா? அதுக்கு பதிலா ஆக்சுவலி கீப் த ஃப்ரூட் லிஸ்ட் ஆல்சோ, டோன்ட் டேக் இட் ஆஃப். Keep the fruit list. Create a sales list. And sales sort பண்ணி எனக்கு டாப் 3 print பண்ணுங்க. சரியா? So now run this and see. So என்ன வரணும் நமக்கு? 13, 5 and 4 வரணும். கரெக்ட்டா? இப்ப நான் வந்து எனக்கு சேல்ஸ் பதிலா எனக்கு இண்டெக்ஸ் வேணும்னா நான் என்ன பிரிண்ட் பண்ணணும்? லைன் 6ல 1க்கு பதிலா எனக்கு இண்டெக்ஸ் வேணும், எனக்கு சேல்ஸ் வேண்டாம். I have to print x of 0 இல்ல? Yes, ma'am. லைன் 6ல 0 மாத்துங்க. Oh, sorry. Yeah. Line 9ல, sorry. Yeah. So இப்ப எனக்கு அந்த 203 ன்னு பிரிண்ட் பண்ணீங்க இல்லையா? அதுக்கு பதிலா எனக்கு ஃப்ரூட் பிரிண்ட் ஆகணும். Does it make sense? I want the corresponding fruit is to be printed. So how would I print it? இதான் question. You all try to solve it, debug it, however you want to do it, figure it out. Everybody help him out. You understood the problem, right? Yes, ma'am. I want to print the corresponding fruit of the sales. பிரிண்ட்டுக்குள்ள இந்த ஃப்ரூட் ஆஃப் I of 0 போட்டு பாருங்க. ஸ்கொயர் பிராக்கெட் ரொம்ப ஃப்ரூட் பதிலா. Square bracket. ரன் பண்ணி பாருங்க. கரெக்ட்டா வந்திருக்கா? Yes, ma'am. So do you guys understand what the problem statement was in the beginning? Do you now know how to solve it? Yes, ma'am. So what if I ask you, give me the bottom 3? Give me the bottom 3 fruits. இல்ல அங்க இல்ல, ரிவர்ஸ்ட் மட்டும் எடுத்து விட்டுறலாம். Okay, got it?
So இப்ப எப்படி வேணா நீங்க manipulate பண்ணலாம். Do you understand? Because your indexes you are fixing. அந்த ஃபிக்ஸ் பண்ணதுனால it is very easy for you to access it. அந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுது அவங்க எல்லாருக்கும். நம்ம ஏன் என்யூமரேட் பண்றோம், ஏன் வந்து நம்ம அந்த லாம்டா ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்றோம்னு எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா இல்லையா? I want you to really understand the basics. Otherwise it won't make sense. Do you want me to repeat anything? மேம் எனக்கு ஒரு டவுட் மேம். Sure. அந்த லைன் 6ல கீ கோல்ட்னு இருக்குல்ல மேம், அந்த கீனா என்னது மேம்? So இப்போ வந்து நீ அதுக்கு தான் சொன்னேன், அந்த சார்ட்டட் ஃபங்க்ஷன் மேல ஹைலைட் பண்ணுங்க கௌதம், அது சொல்லுது பாருங்க. So what does it tell you? Key, a custom key function can be supplied to customize the sort order, right? So நம்ம முன்னாடி அந்த கீ கொடுக்கலன்னா என்ன பண்ணுச்சு அது? It is using the first. அப்படியே நம்ம வந்து இப்போ ஒரு நம்பர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 0 1 2 3 அந்த ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸை யூஸ் பண்ணுச்சு பை டிஃபால்ட், ரைட்? எக்ஸ் ஆஃப் 0. அது பண்ணாம டிஃபால்ட் பண்ணாத இதை யூஸ் பண்ணு, எக்ஸ் ஆஃப் 1 யூஸ் பண்ணு, நம்ம ஃபோர்ஸ் பண்றோம் அந்த இடத்துல. ஓகே மேம், ஓகே மேம். ஓகேவா? ஓகே மேம். சோ புரிஞ்சதுதானே இப்போ? எஸ் மேம், புரிஞ்சுச்சு மேம். ஓகே. நீங்க அந்த சார்ட்டட் ஃபங்க்ஷனை போய் நீங்க பைத்தான்ல வந்து யூ கேன் ஈவன் கோ இன் டு www. இப்போ வந்து இதுலயே நீங்க வந்து so you are Gautam, you are still sharing, right? So why don't you open to another tab and do in உங்களுடைய கூகுள்ல போயிட்டு search for python sorted function. sorted function கிளிக் பண்ணுங்க. So அந்த இது வரும், அதை ஓபன் பண்ணுங்க. or you can even go into the documentation. So இப்போ இங்க வந்து கீழே போங்க, ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்க. இதுல டெஃபினிஷன் அண்ட் யூசேஜ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ கீழே போனா அந்த இடத்துல வந்து அது இருக்கும்னு நினைக்கிறாங்க, அந்த இது என்னென்னலாம் வேல்யூஸ் யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு. go up a little bit. So actually நீங்க right there, see key optional, a function to execute to decide the order, default is none, right? So இப்போ நீங்க வந்து உங்களுடைய கூகுள்லயே நீங்க ரிசல்ட்ஸ்க்கு மறுபடியும் வெளில பேக் பிரஸ் பண்ணுங்க. You went into the Google search, right? Go back to that Google search. அங்க வந்து how to னு இருக்கு பாருங்க, documentation. Click on that. And you also have Geek for Geek. That's also a good thing. So you can look in here. It will tell you if there is any examples. So in the key function example கொடுத்திருக்கா? So see, there is a tuple, right? Student tuples. இங்க கீழே போங்க. It's giving you, see that? It is saying, இப்போ வந்து நான் டப்பிள், நம்ம வந்து ரெண்டு டப்பிள் தான் அனுப்பிச்சோம் இல்லையா, 0ன்ட்டு. இப்போ இங்க வந்து John A15, Jane B12, Dave B10. அவங்களுக்கு வந்து சார்ட்டிங் வந்து they want to do it on the number 15 12 10. So அதனால என்ன பண்ணிருக்காங்க, அங்க கீ பாருங்க. Do you guys see how they use the key there? They use student of 2. எஸ் மேம். புரியுதா? இப்ப புரிஞ்சுதா? எஸ் மேம், எஸ் மேம். More iteration. Okay, so basically அதே மாதிரி இப்ப நீங்க இன்னும் கீழே போனீங்கன்னா they are also doing, you can say the first one is name, second one is grade and age, right? So நீங்க வந்து இப்படியும் கொடுக்கலாம். அந்த sorted function பாருங்க, use the student age to sort. See in the line, அப்படியும் கொடுக்கலாம். You can do index or you can name it also, right? So அந்த மாதிரி நிறைய there are different ways to do the key function. நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இதுல, right? But when do you use the key function? When you are trying to, இப்போ வந்து இந்த சேம் எக்ஸாம்பிள்ல நீங்க வந்து அந்த lambda கொடுக்கலன்னா எப்படி சார்ட் ஆகும் அது? It is going to use the name. It is going to sort it as Dave and then Jane and then John, right? அதை force பண்ணி we are asking it to use the age. So when you are trying to change the way it needs to be sorted, you use the key function. Okay. நம்ம வந்து x of 1 or 2 போடாம டைரக்டா வந்து sales list or fruit list மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். Sales list, fruit list.
எப்படி ஓஹோ ஒரு லிஸ்ட்ல இருந்து இன்னும் இல்லையே நீ வந்து அந்த சார்ட்டுக்குள்ள நீ என்ன பண்ணணும்னு கொடுக்கணும். இன்னொரு லிஸ்ட் மேல நீ பேஸ் பண்ண முடியாது இந்த ஃபங்க்ஷன்ல. there are different functions like that to do that. but இங்க வந்து நீ சார்ட் பண்ணும்போது all it knows is the sales list. correct? அது வந்து அது அந்த சார்ட்டட் ஃபங்க்ஷனுக்கு நீ சேல்ஸ் லிஸ்ட் மட்டும் தான் நீ இன்புட்டா கொடுக்குற. ரைட்? அதுக்கு அதனுடைய உலகமே சேல்ஸ் லிஸ்ட் தான். அந்த சேல்ஸ் லிஸ்ட்குள்ள நம்ம என்ன கொடுக்குறோம்? 0, something 1, something 2, something. அதை தான் நீ மேனிபுலேட் பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஓகே ஓகே. any other questions? so இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து doubts இருந்ததுன்னா again right you are all in this advanced class. what we do is we introduce the concepts, right? but நீங்களா போய் இந்த மாதிரி நீங்க போய் வந்து கூகுள் பண்ணி சர்ச் பண்ணி என்ன வேற எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாம்ன்றது நீங்க அட்வான்ஸ்டா நீங்க பண்ணணும். பண்ணிட்டு if you have any questions you can come back to us. okay? the class shouldn't be ending with what I just showed you as one example. உங்களுக்கு every time when a new concept is introduced, please make sure and learn more about it. Right? Don't limit by what I just taught you. This is just an introduction. so இப்ப அட்லீஸ்ட் நம்ம பண்ணது வரைக்கும் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கிளியரா புரிஞ்சிடுச்சா? என்யூமரேட் ஏன் பண்ணோம், லாம்டா ஏன் பண்ணோம், சார்ட்ல ஏன் அதை யூஸ் பண்ணோம், you all know, right? and then how to refer from one list to another list. you understood how to access the individual values. That is what you saw in line 8 and 9. correct? everybody is clear with this? any other doubts? Rohit, are you able to follow along? At least chat, put me in the text. If not, please watch the the video once the call is ended and make sure you follow along and do your work. Okay? because it won't help if you don't do it. We want you to excel. That's the whole reason why we are doing this. so இப்போ உங்களுக்கு கொடுத்த cafe problem or whatever, do you think you can solve it now? using this concept? yes, no, maybe. okay, so who has done that problem already? I want somebody else to share their screen and use this concepts to solve that problem. யாராவது already ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா cafe problem? or have you done it? கொடுத்தாங்களா கொடுக்கலையா உங்களுக்கு அந்த cafe problem homework? I'm just trying to figure out whose problem is that. did you have a problem like that or not? so யாருமே பண்ணலையா homework? nobody did the homework? did anybody start? okay, if not somebody, let somebody volunteer and we will start doing it. We'll start solving it. Rohit, you can stop sharing your screen. I want somebody else to share their screen. Okay. Okay, somebody raise your hand and do it. எல்லாருமே டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? யாராலையும் ஷேர் பண்ண முடியாத ஸ்கிரீன் other than Gautam? Arvind, what's going on with you? yes ma'am, இந்த ஷேர் பண்ணிட்டு. okay, நேத்து எல்லாரும் அட்டெண்ட் பண்ணீங்களா ராஜசேகருடைய டாக் கான்வர்சேஷன்? yes ma'am. okay, was it helpful? yes ma'am. okay, very good. okay, so என்னது cafe problem? I don't know the cafe problem. Can you tell me, give me first what it is? Write an app for a cafe, decide on the items in the cafe, stock each item in the morning, stock in the evening, sale amount at the end of the day and profit for each item. You need to restock an item if the supply reaches 20%. Print the 3 items with the highest sales and the top 3 highest profit. Perfect. okay, yes ma'am. so எவ்வளவு வரைக்கும் நீங்க சால்வ் பண்ணிருக்கீங்க? ரீஸ்டாக் வந்து எங்களை இப்போதைக்கு பண்ண வேணாம்னாங்க மேம். சரி, ரீஸ்டாக் அப்புறமேட்டு வந்து இங்க வந்து டைமிங் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க மேம்.
அதாவது சேல்ஸ் மார்னிங் டு ஈவினிங். ஆனா 10 கஸ்டமர் தான் எடுக்க சொல்லியிருந்தாங்க மேம். ஆனா நான் இங்க போட்டிருந்தது வந்து 30 செகண்ட்ஸ்க்குள்ள எத்தனை ஆர்டர் வேணாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் மேம். சரி மீதிலாம் நார்மலா தான் மேம் போட்டிருக்கு. சரி. சோ இப்ப நீங்க வந்து பிரிண்ட் பண்ணிட்டீங்களா? சார்ட் பண்ணி டிட் யூ ஃபினிஷ் தி ப்ராப்ளம் எஸ் ஆர் மேம். யூ நாட்? எஸ் மேம். ஓகே. ரன் பண்ணுங்க முதல்ல பார்க்கலாம். எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல. ஓகே. Enter your order. Let's say coffee. Three teas. 5 cookies. 4 coffee. 10 cappuccino. 20 cookies. டைம் முடிஞ்சிருச்சு மேம். 30 முடிஞ்சிருச்சு. செகண்ட். ஓகே. சரி. இப்போ எங்க நீங்க பிரிண்ட் பண்ணிட்டீங்களா? டாப் 3 வந்து காஃபி, டீ, குக்கி. ஓகே. சோ இப்போ நீங்க இத எப்படி பண்ணீங்க? லெட்ஸ் கோ அண்ட் see in your code how you sorted them. சோ எல்லாத்துக்கும் ஒரு லிஸ்ட் போட்டுக்கிட்டீங்க. கரெக்ட்டா? எஸ் மேம். ஓகே. எங்க சார்ட் பண்ணிருக்கீங்க? இந்த இடத்துல இங்க ஒரு இது வந்து சேல்ஸ்க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன் மேம். இது வந்து ப்ராஃபிட்டுக்கு எடுத்துருக்கேன் ஷார்ட் பண்ணி. சரி. சோ மேக்ஸ் எடுத்துட்டு அந்த வேல்யூவை நான் பிரிண்ட் பண்ணிட்டு திரும்பி அந்த மேக்ஸோட வேல்யூ வந்து 0ன்னு ரீப்ளேஸ் பண்றேன். ஓ ஓகே. சோ இப்போ நீங்க வந்து இப்ப நம்ம யூஸ் பண்ண கான்செப்ட்ஸ வச்சு நீங்க வந்து பிரிண்ட் பண்ணனும் மேக்ஸ் instead of doing it like this. So can you comment out those line 82 to line 99 and do it using the enumerate and sort concept? எஸ் மேம். இப்ப புரிஞ்சதுல எப்படி பண்ணனும் உங்களுக்கு? சோ உங்களுக்கு டாப் சேல்ன்றது ஒரு லிஸ்ட், டாப் ப்ராஃபிட் ஒரு லிஸ்ட். கரெக்ட்? எஸ் மேம். சோ அது ரெண்டுத்தையுமே நீங்க எனுமரேட் பண்ணி சார்ட் பண்ணி டாப் 3 எடுத்துக்கணும். கரெக்ட்டா? சோ முதல்ல பிரிண்ட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். டாப் சேலும் டாப் ப்ராஃபிட்டும். எனுமரேட் பண்ணிட்டு you print it. எஸ் மேம். அதே மாதிரி நீங்க வந்து உங்களுடைய ஐட்டம்ஸையும் எனுமரேட் பண்ணி எல்லாமே பிரிண்ட் பண்ணுங்க. பிகாஸ் யூ நோ வாட் ஐம் ஆஸ்கிங் யூ ரைட்? ஐ வாண்ட் யூ டு பிரிண்ட் த ஐட்டம், த சேல் அண்ட் த ப்ராஃபிட். அதுக்கப்புறமா நம்ம சார்ட் பண்ணிக்கலாம். சோ உங்களுடைய ஐட்டம்ஸையும் நீங்க வந்து எனுமரேட் பண்ணுங்க. எங்க இருக்கு அது ஐட்டம்ஸோட லிஸ்ட்? ஐட்டம்ஸ் இன் கெஃபே இல்ல? எஸ் மேம். அதையும் எனுமரேட் பண்ணிக்கோங்க.
So print that also here so that you understand. There are 3 lists you have. One is the items in cafe list, then you have the sales list, then you have the profit list. The same variable use பண்ணலாமா லிஸ்ட்டுக்கு இதுக்கும்? என்ன மேம்? Line 76 ல see what variables you used. You use the same exact name for both. இங்க எஸ் மேம். இங்க வந்து திரும்பி தனியா ஒரு வேரியபிள் வேணும்னு சொல்லிட்டு லிஸ்ட்னு பண்ணிக்கோங்க. ஐட்டம்ஸ் இன் கெஃபே லிஸ்ட்னு நேம் பண்ணிக்கோங்க லைன் 76. அது print பண்ணு. So now you're going to do 2 sorts, right? எஸ் மேம். ஒன்னு வந்து sorted sales list, இன்னொன்னு வந்து sorted profit list. So create that. So sorted sale list equals டாப் சேல்ஸ் டே சேவ் பண்ணிடுவா இல்லை இல்லாட்டி வேற ஏதாவது வேரியபிள் உருவாக்குவாங்க? ishtam. It's up to you. I was just wanted to call it a different one so that we know what it is. Your wish. It's better to call it a different one, sorted and solitaire, so that way you can debug if you need to. So sorted off. இப்போ என்ன கொடுப்பீங்க இது உள்ள? இப்போ வந்து ஃபார் லூப்ல வந்து டாப் 3 மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணுவாங்க. யா, ரெண்டு ஃபார் லூப் போட போறீங்க இல்லையா? ஒரு ஃபார் லூப் வந்து டு பிரிண்ட் டாப் சேல். எப்படி ஒரு லூப்ல? சோ ட்ரை பண்ணுங்க. So you need to print top 3 for the sales and top 3 for the profit, correct? எஸ் மேம். இப்போ ஒருவேளை நான் வந்து ரேஞ்ச் யூஸ் பண்ண முடியாதா மேம்? நீ பண்ணி ட்ரை பண்ணுப்பா. You write what you think it is correct. We'll figure it out. We can debug, we can print and see what happens, right? Colon 0:3 நினைக்கிறேன். Is it comma 3 or colon? கம்மா தானே மேம். comma தானே? Okay. கோலன் தான். colon நினைக்கிறேன். ஏன்னா you're indexing, right? You're saying 0 to 3. 0, 3 values, right? Yeah. You're going to print the item now, right? So how would you refer to it? நம்ம பண்ணோம் இல்லையா? இப்பதான் அவர் வந்து Gautam was doing it, right? Yes, how did we refer to it? We have to refer to the item list, right?
items in cafe list, because you're going to print the item, not the profit. So what's the index you have to give here? Yeah. So இப்ப புரிஞ்சுதா ஏன் 2 for loop போடணும்னு? எஸ் மேம். இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா அந்த இது கால் பண்றதுனால 2 ஃபார் லூப் தேவைப்படுது. ஒன்னு வந்து சேலால லூப் ஆகுது, இன்னொன்னு வந்து ப்ராஃபிட்டால லூப் ஆகுது. So do you think it reduced the lines in your code by doing it this way? எஸ் மேம். ஏன்னா நம்ம போட்ட எக்ஸ்ட்ரா பிரிண்ட்ஸ் எல்லாம் சும்மா நம்ம டீபக் தான், அதெல்லாம் வேண்டாத ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தான், ரைட்? I just wanted to see that. That's why I asked you to print all that. ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். Did everybody follow along the code we wrote? Any questions in what he wrote? Line 147. So நீங்க எங்கேயோ கால் பண்ற இடத்துல எங்கேயோ மிஸ் ஆயிடுச்சு, ஏதோ தப்பாயிடுச்சு. இல்ல மேம், அது வந்து அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள மிஸ்டேக் இருக்குன்னு காமிக்குது. கரெக்ட்டா 74 லைன்ல. Okay, so scroll down பண்ணுங்க, கீழே நீங்க பாதி கமெண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க. அது see if you ended it correctly. எஸ் மேம், அதுல பிரச்சனை இல்ல மேம். சரி, கரெக்ட்டா இந்த 74 லைன்ல எரர் வருது. ஓகே, சோ ஏன் வருது எரர் பாருங்க. அது என்னது ரேஞ்ச்? நீங்க என்ன பண்ணீங்க அங்க? I don't know what you did there. That was the code that existed before, right? எஸ் மேம். இது வந்து ப்ராஃபிட்டுக்காக போட்டிருக்கேன். டாப் ப்ராஃபிட் வந்து சேல்ஸ் ஐட்டம் எவ்வளவு போயிருக்கு, அப்புறமேட்டு ஐட்டமோட ப்ராஃபிட்டை மல்டிப்ளை பண்ணணும். சரி, ஏன் அதுல எரர் வருது? I know the problem. இந்த லிஸ்ட் எல்லாம் நீங்க வந்து அந்த லிஸ்ட வந்து ஆக்சஸ் பண்றீங்கல்ல, இது ஒரு டெஃபினிஷன், ரைட்? அந்த வேரியபிள்ஸ் எல்லாம் இதுல டிஃபைன்ட் ஆயிருக்கா குளோபலா? அது வேரியபிள்ஸ், அதனாலதான் ப்ராப்ளம் வருது. அந்த ஐட்டம்ஸ் இன் கெஃபே லிஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, அதுல வந்து ஐட்டம்ஸ் இன் கெஃபே ஆக்சஸ் பண்றீங்க. இஸ் தட் a global variable? எஸ் மேம். It is a global variable, is it? Okay, so அதுல ப்ராப்ளம் இல்ல. அப்போ எங்க தப்பு வருது அப்போ? Profit. So what was the error? Go back to your error. Top profit, right? Main unbound local error. Top profit அப்படிங்கிறது referenced before assignment சொல்லுது. So top profitன்றதே இல்லைன்னு சொல்லுது. So where is the top profit defined first time? Go into your code. அந்த டாப் ப்ராஃபிட்க்கு அசைன் பண்றீங்களா, அது எங்க நீங்க டிஃபைன் பண்ணிருக்கீங்க? ஓகே, 4 வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்கீங்க டாப் ப்ராஃபிட்க்கு. ஓகே, உள்ள போங்க, அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள போங்க.
Item sales வந்து எங்க போட்டிருக்கீங்க? கவிங்க the item sales. Because the indexல தான் தப்பு வருது அது. There are 4 item sales. எஸ் மேம். இது 4 வந்து நான் நீங்க இன்புட் இந்த கொடுக்க சேஞ்ச் ஆகணும். ஆமா. ஆனா இதுக்கு முன்னாடி அது எரர் வந்தது இல்ல. You have to debug and see what is going on. I don't know. ஏன்னா உங்களுடைய மத்த கோட் எனக்கு தெரியாது. நம்ம எழுதுறதுல I don't think we have any problem. I don't know what is going on in line 73 and 74. Try to debug. எஸ் மேம். எஸ் மேம். ம். ரன் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். Okay. So என்னாச்சு? நீங்க வந்து அதெல்லாம் நீங்க முன்னாடியே கால் பண்ணிட்டீங்களா ஃபங்க்ஷன? இல்ல மேம். வேல்யூஸ் நான் அதுல வந்து ஒரு இன்டென்டேஷன் எரர் தான் வரல. சரி, இப்ப நமக்கு ஃபைனலா பிரிண்ட் பண்ணுச்சா அது? இல்ல டாப் மேம். அது ஐட்டம்ஸ். ஸ்கிப் பண்ணிடுச்சு. ஓகே. ஓகே. இண்டென்டேஷன் ப்ராப்ளம்னால வந்துச்சா? ஓகே. ஓகே. காட் இட். ஓகே.
Is everybody else trying your problem too with that function? Enumerate பண்றீங்களா மத்தவங்களும்? I know he's still debugging. Yes, ma'am. பண்றேன். Okay. மேம் ஆனா இதை தனியா எடுத்துட்டு வந்து அந்த அந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனை மட்டும் ரன் பண்ணா ரன் ஆகுது மேம். ஓகே ஓகே சொல்ல பார்க்கலாம். அதுதான் நமக்கு வேணும். நீ அப்புறமா மீதி எல்லாம் டீபக் பண்ணிக்கோ. மெயின் திங் இஸ் ஐ வாண்டட் ஓகே கோ பேக் டு யுவர் பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ இங்க வந்து 0 இஸ் காஃபி, 1 இஸ் டீ, 2 இஸ் கேப்பச்சினோ, 3 இஸ் குக்கி, ரைட்? ஸோ நீங்க வந்து சார்ட் பண்ணும்போது இஃப் யூ ஆர் டூயிங் த ப்ராஃபிட் இட் இஸ் கேப்பச்சினோ டீ குக்கி, otherwise it is cappuccino tea coffee. Sales padi cappuccino is the highest, profit padiyo cappuccino is the highest. Yes, right? And tea is the second highest in both, but in the third position one is sales la vandu cookie, profit la vandu coffee. Yes, ma'am. Correct? Okay, good. So you understood now how to do using the enumerate and the sorted, right, with the lambda function. அது அப்புறமா மத்தபடி நீங்க அப்புறமா டீபக் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட ரெஸ்ட் ஆஃப் த கோடோட சம்திங் வாஸ் நாட் ஒர்க்கிங் அவுட், ரைட்? சோ தட் ஐம் ஷூர் யூ கேன் ஃபிகர் இட் அவுட். வி டோன்ட் ஹேவ் டு டீபக் இட் ஹியர். ஓகே ஓகே. சோ எல்லாரும் வேற யாராவது பண்ணீங்களா? ஹூ இஸ் டூயிங் இட்? ஆல்மோஸ்ட் டன். ப்ளீஸ் ஷேர் யுவர் ஸ்கிரீன் அண்ட் ஐ வாண்ட் டு செக் யுவர் கோட் டு. மகேஷ், யூ ஆர் டூயிங் இட், ரைட்? எஸ் மேம், முடிச்சிட்டேன் மேம். நீங்க ஷேர் பண்ணி உங்களோட கோட் காமிங்க. ஏன்னா மத்தவங்களுடைய கோட் பார்க்கும்போது என்னன்னா எவ்ரிபடி வில் கெட் a நியூ பெர்ஸ்பெக்டிவ், ரைட்? there are different ways to do the same thing, so I think it's a good idea to see others code to learn from it. so உங்களோட இது ஷேர் பண்ணி காமிங்க, உங்க கோட காமிச்சிட்டு அப்புறம் நீங்க ரன் பண்ணி காமிங்க. ஓகே மேம். ஸ்கிரீன் விசிபிளா இருக்கா மேம்? விசிபிளா இருக்கு. மேம் நான் எல்லாத்துக்கும் ஒரு லிஸ்ட் வச்சுக்கிட்டேன் மேம். ஓகே, காட் இட். அப்புறம் எல்லாத்துக்குமே ஃபங்க்ஷன் லிஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் மேம். சின்ன வேலை இருந்தா கூட ஃபங்க்ஷன் லிஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் எல்லாத்துக்கும். நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸா இருக்கு மேம். ஓகே. நம்ம பண்ண அந்த எனுமரேட் வந்து இந்த இங்க யூஸ் பண்ணிருக்கேன் மேம். இந்த ஃபங்க்ஷன் எதுக்குன்னா டாப் 3 எஸ் மேம். டாப் 3 சேல், டாப் 3 ப்ராஃபிட். எஸ் மேம். ஓகே. சோ அது அந்த அங்க மட்டும் நீங்க முன்னாடி வேற மாதிரி பண்ணிருந்தீங்களா, பண்ணாம வச்சிருந்தீங்களா? பண்ணாம வச்சிருந்தேன் மேம். முன்னாடி ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், அது வரல மேம். அது சம் வேல்யூ வந்து so இப்போ வந்து you are able to do it correctly, right, with just 2 lines, correct? Yes, okay, very good. Okay, run பண்ணி காமிங்க. Okay மேம்.
மேம் நான் இங்க 5 கஸ்டமர் வந்தா ஷாப் க்ளோஸ் பண்ற மாதிரி வச்சிருக்கேன் மேம். ஸோ 5 வாட்டி தான் இன்புட் கொடுக்க முடியும். ஓகே, நோ வரிஸ், கீப் டூயிங். இன்புட் சொல்றீங்களா நான் போடுவேன் மேம்? நீயே போடு. ஓகே. சாரி மேம், இந்த சிங்கிள் டிஜிட் நம்பர் தான் கொடுக்க முடியும் இன்புட் மேம். டபுள் டிஜிட் கொடுக்க முடியும். சரி, தட்ஸ் ஓகே. இதெல்லாம் நீங்க மெதுவா வந்து யூ கேன் மேக் இட் பெட்டர், ரைட்? ஸோ யூ கேன் ஆல்வேஸ் ஹேவ் ஸ்டார்ட் வித் ஸ்மால் அண்ட் தென் ஆஸ் யூ நோ யூ கேன் மேக் இட் பெட்டர், ரைட்? ஓகே மேம். இங்க ஐட்டம் சோல்டு வந்து காஃபி வந்து 5 சோல்டா இருக்கு மேம். டீ 5, குக்கீஸ் 3, டோனட்ஸ் 6, பன் வந்து 9 மேம். அப்போ பன் இஸ் தி ஹையஸ்ட், அப்புறமா டோனட்ஸ், ரைட்? எஸ் மேம். ஓகே, அப்புறமா பன், டோனட்ஸ், காஃபி, டீ ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்கு மேம். ரெண்டு ஈக்குவல். ஓகே. அடுத்து அந்த அவைலபிள் ஸ்டாக் வந்து மீதி எவ்வளவு ஸ்டாக் இருக்குன்னு சொல்லிருக்கீங்க மேம். ஓகே, ஸ்டாக்ல இருந்து போனது. ஹை சோல்ட் ஐட்டம்ஸ் வந்து பன், டோனட்ஸ், காஃபி, டீ, குக்கீஸ் அந்த ஆர்டர் அது. எஸ் மேம். இங்க டாப் 3 பிரிண்ட் பண்ணாம எல்லாமே பிரிண்ட் ஆயிருக்கு மேம். அந்த ரேஞ்ச் சோ மட்டும் அத நீ மாத்தணும்னா என்ன பண்ணனும்? ரேஞ்ச் மாத்திரு. எஸ் So மேம். now you know how to do it, right? So go into your code and change that. And also I want you to kind of show me all the different functions you created just so that others see what all you thought was a function. Okay ma'am. Okay. So on the you can fix the range. You know how to fix the range, right? Okay ma'am. So எங்க பிரிண்ட் பண்ணிருக்கீங்க ஐட்டம்ஸ் பிரிண்ட் டாப்? மேம் நான் இங்க ரேஞ்சுக்கு வந்து கவுண்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் மேம். ஏன்னா இந்த 5 கஸ்டமர்ல வந்து நம்ம வந்து பிரிண்ட் பண்ண வேண்டியது டாப் 3 ஐட்டம் தானே மேம். கரெக்ட். 5 கஸ்டமர் வந்து 3 ஐட்டம் வாங்காம இப்ப டீ காஃபி மட்டும் வாங்கியிருந்தா அந்த 2 மட்டும் பிரிண்ட் பண்ற மாதிரி பண்ணிருக்கேன் மேம். ஓகே, பட் வந்து நீ பிரிண்ட் பண்ணும்போது நம்ம டாப் 3 வேணும் இல்லையா? சோ அப்ப எப்படி பண்ண? நீ அந்த பிரிண்ட் ப்ராஃபிட் ஃபங்க்ஷன் குள்ள எப்படி பண்ணிருக்க? Show me how you did the print profit. So அந்த print profitல remember நம்ம வந்து அந்த 0 count ன்னு போட்டிருக்க, right? Yes ma'am. ஓகே, அது வந்து நீ வந்து அங்க manipulate பண்றங்கற அந்த function callல. Yes ma'am, yes ma'am. Okay, so go ahead and do only 3. So if it's less than 3 you would be whatever that is, right? Yes ma'am. So அத மாத்திரப்போ அங்க. No, இங்க count னு வெச்சுக்கலாம். Right, but there you can pass either 3 or less than 3, right? Yes ma'am. Ma'am அங்க count வந்து 3 க்கு greater தான் இருந்தா maximum 3 னே வெச்சுக்கலாம் மேம். இங்க if condition போட்டுலாம். Correct. But what if count is less than 3? It should be the same as count, right? Okay, so only greater than 3 na count 3 ன்னு பண்றா. இல்லனா ஒரு கஸ்டமர் தானா ஒன்னு தான் வருவாங்க, right? Yes ma'am. Okay, good. That's good. அப்புறம் வந்து ஃபங்க்ஷன் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் மேம். எக்ஸ்பிளைன் பண்ண எல்லாருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ப்ராசஸ் இன்புட் ஃபங்க்ஷன் இதுல இருந்து வரேன் மேம். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கஸ்டமரோட நம்பர் சொல்லணும். 5 கஸ்டமர்னா 1 2 3 4 அந்த மாதிரி நம்பர் தெரியுதுக்கு. இது வந்து மெனு கார்டு பிரிண்ட் பண்றதுக்கு மேம். அப்புறம் வந்து இந்த கஸ்டமர் இன்புட் வாங்கிட்டேன் மேம், வாட் யூ லைக் டு ஆர்டர். இது வந்து எப்படி வாங்கியிருக்கேன்னா அந்த இன்புட் வந்து அப்படியே லோயர் கேஸ்ல மாத்திட்டு அப்புறம் லிஸ்டாவும் மாத்திட்டேன் மேம், ஸ்ப்ளிட் பண்ணி. ஸ்ப்ளிட் பண்ற. ஓகே.
எஸ் மேம். அப்புறம் இத வந்து ஒரு ஃபங்ஷனுக்கு அனுப்புறேன் மேம். ப்ராசஸ் இன்புட். ம். ம். இந்த ஃபங்ஷன் என்ன பண்ணுதுன்னா, அந்த நம்பர் லிஸ்ட் 1, 2, 3 அப்புறம் நம்பர் லிஸ்ட் 2 வந்து 1, 2, 3 அந்த மாரி வேர்டிங்ஸ் இருக்கு மேம். 2 ம். லிஸ்ட் இருக்கு மேம். ம். அப்புறம் வந்து ஆ அந்த இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்ஸ் பண்ணி யூ ஆர் ஃபைண்டிங் which words you are really care about. எஸ் மேம். ஓகே. இதுக்கு ஃபைனல் அவுட்புட் எப்படி இருக்கும்னா, ஒரு லிஸ்ட் தான் மேம் குடுக்கும். ஓகே. குவான்டிட்டி லிஸ்ட். ஓகே. சம்திங் இப்படி இருக்கும் மேம். சரி. 3னா அந்த காஃபி வந்து 3 ஐட்டம்ஸ், 5னா 5 டீ ஐட்டம்ஸ் அந்த மாரி மேம். ஓகே. ஓகே. இது இப்ப அதே வேலையில போய் ஸ்டோர் ஆயிடும் மேம். கஸ்டின்ல போய் ஸ்டோர் ஆயிடும் மேம். அப்புறம் வந்து தேங்க்ஸ் ஃபார் இந்த மாதிரி பிரிண்ட் பண்ணிட்டு, அப்புறம் அந்த பில் பண்றதுக்கு ஒரு தனி ஃபங்க்ஷன் மேம். பில்லிங். இதுக்கு வந்து கஸ்டமர் இன்புட்டையே நான் பேராமீட்டரா பாஸ் பண்ணிட்டேன் மேம். இதுக்கு இது மேம். இது வந்து பில் கால்குலேட் பண்ணிடும் மேம். கஸ்டமர் இன்புட்டோட ஒரு ஐட்டமே எடுத்து பிரைஸ் ஐட்டம் பிரைஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுது. ஓகே. கவுண்ட் வச்சு. ஓகே. அதுக்கப்புறமா யூ ஆர் அப்டேட்டிங் த ஸ்டாக் பேஸ்ட் ஆன் ஹவ் மச் தே ஆர்டர்ட். எஸ் மேம். அப்டேட் ஸ்டாக் அப்டேட் பண்றதுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் மேம். மேம் அதுலயே அப்படி இது பண்ணிட்டேன் மேம். ரீஃபில் பண்ணிட்டேன் மேம். ஸ்டாக் வந்து 20% கீழ இருந்தா அது வந்து ரீஃபில் ஆயிரும் மேம். அந்த மாதிரியும் பண்ணிட்டேன் மேம். ஓகே. ஓகே. அப்புறம் ஸ்டாக் வந்து மைனஸ் ஆகுற மாதிரி பண்ணிட்டேன் மேம். 100 இருந்தா 5 வாங்கினா 95 ஆகுற மாதிரி. அப்புறம் வந்து சோல்டு ஐட்டம்ஸோட லிஸ்டையும் அப்டேட் பண்ணிட்டேன் மேம். எத்தனை வித்திருக்கு அந்த மாதிரி. அப்புறம் வந்து ப்ராஃபிட் அப்டேட் பண்ணிட்டேன் மேம். எவ்வளவு ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு. ஓகே. அவ்வளவுதான். Okay, got it. So any questions, anybody else, what Mahesh has done? Okay. So சார்ட்டும் பண்ணிட்டாரு. ஓகே. So நிகிஷ் நீங்களும் சார்ட் பண்ணிட்டீங்களா? முடிச்சிட்டீங்களா உங்களோட ப்ராப்ளம்ல? மேம் நான் வந்து அந்த எனுமரேட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணாம பண்ணிருக்கேன் மேம். ஓகே. So உங்களுடைய ஸ்கிரீனை ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகே. We will change it. We will fix it now. நான் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். நீ ஸ்டாப் பண்ணிடு மகேஷ். Thank you. Okay, நிகிஷ் உங்க ஸ்கிரீன் மட்டும் ஷேர் பண்ணுங்க. அந்த விண்டோ பெருசு பண்ணுங்க. I can see it's very small. Okay, good. Okay. நீங்களும் அந்த ப்ராஃபிட் பண்றது வந்து சார்ட் பண்ணும்போது நீங்க சார்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்களா? ஃபர்ஸ்ட்ல when you did not know how to sort it, did you try to do your sorting? சோ அந்த ஐட்டம் சேல்ஸ் வந்து நீங்க வந்து என்யூமரேட் பண்ணிட்டு பண்ணணும் இல்லையா? ஏன் பண்ணணும் என்யூமரேட்? ஏன் பண்ணாம ஏன் பண்ணக்கூடாது? Tell me. Anybody know the answer why we should sort it only after enumerating? அப்புறமேட்டு இண்டெக்ஸ் வேல்யூ வந்து நம்ம சார்ட் பண்ண அப்புறம் அதுக்குள்ள இருந்து திரும்பி நியூ இண்டெக்ஸ் வேல்யூ வரும். நியூ இண்டெக்ஸ் வந்துரும். கரெக்ட்டா? சோ அதனால நம்ம எப்பவுமே என்யூமரேட் பண்ணோம். ஏன்னா நமக்கு பொசிஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? When you initialized your list, you initialized it based on a certain order, right? ஏன்னா ஒரு லிஸ்டுக்கும் இன்னொரு லிஸ்டுக்கும் சம்பந்தமே இல்ல otherwise, right? If you scroll up Nikish to your list where you defined your list on the top, இந்த ஒரு லிஸ்டுக்கும் ரெண்டாவது லிஸ்டுக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கா other than positioning? You don't know, right? What 0 is, what 3 is. You know because நான் அந்த list of items coffee வந்து first positionல இருக்கிறதுனால you are assuming that 80 is the stock of the coffee, correct?
and 12 is the price of the coffee on the items priceல, right? இப்போ அதுவே வந்து நான் ஆர்டர் ரிவர்ஸ் மாத்திட்டேன்னா மெஸ்அப் ஆயிடும் தானே என்னோட லிஸ்ட், ரைட்? அதனாலதான் நம்ம சேல நம்ம சார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அதை என்யூமரேட் பண்ணணும். அப்போ அதனுடைய இண்டெக்ஸ் ஸ்டில் ரீடைன் ஃபார் அஸ். ஸோ நம்ம சேல்ஸ் சார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமாவும் we need to be able to use that index to go to the items index. புரிஞ்சுதா நிகிஷ்? மேம் இதை நான் ரன் பண்ணி காமிக்கணும் இல்லை எனுமரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சலாம் மேம்? ஸோ நீங்க வந்து இப்போ நீங்க ஓகே நீங்க ரன் பண்ணுங்க, உங்களோட கோட் ரன் பண்ணுங்க. ஓகே மேம். ரன் பண்ணி ஷோ மீ யுவர் ரிசல்ட்ஸ். ஓகே மேம். ஃபர்ஸ்ட் மேம் நான் இங்க கஸ்டமர் லிமிட் வந்து 2 கஸ்டமர் லிமிட் தான் கொடுத்துருக்கேன். சரி, பரவாயில்ல. எப்பவும் இஷ்டம். ஸோ நிறைய ஐட்டம்ஸ் கொடுங்க. அப்ப 3 ஐட்டம்ஸ் வேணும் இல்லையா நமக்கு மேக்ஸ்? ஓகே மேம். ஓகே மேம், எனக்கு வந்துருச்சு மேம். ஸோ எப்படி நீங்க ஹையஸ்ட் கண்டுபிடிச்சீங்க? அது காமிங்க, அந்த கோட் காமிங்க. இந்த தான் ஃபுல் கோடுமே அந்த இதுல இருக்கு. ஸோ இது நான் ஒவ்வொரு இண்டெக்ஸும் எடுத்துட்டு ஒவ்வொரு இது கூட மேட்ச் பண்ணி நான் ரிமூவ் பண்ணி இன்சர்ட் பண்ணலாம். எல்லாம் நிறைய ப்ராசஸ் பண்ணேன் மேம் இந்த இதுல. நிறைய ஸோ இதுக்கு பதிலா ஐ எம் ஆஸ்கிங் யூ டு டு இட் இன் 2 lines, ரைட்? என்யூமரேட் அண்ட் சார்ட்டட், கரெக்ட்? எஸ் மேம். அது நீங்க உங்களுக்கு இப்ப தெரியுமா எப்படி பண்ணணும்னு? ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் மேம். Okay, so this is, so you can do it right now if you want, or you can do it later. That's fine. But நம்ம repeated நம்ம அதுதான் பண்ணிருக்கோம், right? You already have a list. You need to sort the list, the profit list and sales list, and then refer that to the item list index. பண்ணீங்கன்னா இவ்ளோ lines of code வேண்டவே வேண்டாம். Okay. Right? Okay. Okay. So அது ஒண்ணு. So what your homework is now going to be to understand these concepts more, right? நான் இப்ப காமிச்சேன் இல்லையா, when Gautam was sharing the screen, I showed you எப்படி வந்து நீங்க போய் அந்த பைத்தான் ஃபங்க்ஷனுடைய டெஃபினிஷன், அதனுடைய டாக்குமெண்டேஷன் போய் படிச்சு என்னென்னலாம் பண்ணலாம் என்யூமரேட் வச்சு, என்னென்னலாம் பண்ணலாம் சார்ட்டட் பண்ணும்போது, என்னென்னலாம் பண்ணலாம் லாம்டானா. ஸோ அதெல்லாம் நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும், right? And then you solve the cafe problem where it can solve for any of the cases that you were talking about, right? Somebody said only single digit da kudutha work agum, right? Things like that. You need to make sure you understand how to fix it, and also see how you can say, okay, maybe, instead of limiting 2 people, or instead of limiting 30 seconds, you can say, maybe you can say, hey, put 0 when the order is done, or something like that, right? You can do that, right? ஒரு டிபிக்கல் ஆர்டர்ல வந்து நீங்க ஒரு டன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும் இல்லையா? இப்ப நீங்க ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போறீங்க, நீங்க ஐட்டம் ஆர்டர் பண்ணிட்டு நீங்க கடைசியா வந்து ஐ அம் டன், அதாவது தட்ஸ் இட் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி ஏதாவது நீங்க ஒரு கான்செப்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணலாம் இன்புட் வாங்கும் போது, ரைட்? You can do things like that. You can say I'm done when you're finished with the order, and that can be taken as an input to while loop போட்டு அந்த while done or while 0 வர வரைக்கும் நீங்க வந்து இன்புட் வாங்கிக்கலாம், right? That makes your life easier, right? When you're debugging and all that, you don't have to do 30 seconds, or you don't have to do 5 times, or you don't have to do 2 times. So think like that when you're writing code. Practically என்ன பண்ணுவீங்க? ஒரு practically போயிட்டு are you going to wait, you're going to McDonald's or some restaurant, but 30 seconds will you be standing there? You won't, right? So think like that. So always think practically. When இப்போ நீங்க யூசரா கஸ்டமரா வந்தீங்கன்னா, what would you think it will be the end of transaction? What makes sense for an end of transaction? Think in those terms, and also try to make it easy for your debugging too.
right? You don't have to give 10 different inputs to see your answer. You can stop at one thing. Okay. So any other questions on the concepts that were taught today? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிடுச்சா? ஓகே. ஸோ ஆல்சோ நான் வந்து கேள்விப்பட்டேன், உங்களுக்கு வந்து ஃபைல் சிஸ்டம், இந்த டெர்மினல் இதெல்லாம் உங்களுக்கு யாருக்கும் வந்து சம் கான்செப்ட்ஸ் ஆர் நாட் அண்டர்ஸ்டுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சின்ஸ் நிகிஷ், யூ ஆர் ஷேரிங் யுவர் ஸ்கிரீன், கேன் யூ கோ டு அ டெர்மினல் இன் யுவர் Yes, ma'am. விண்டோஸ்? ஒரு கமாண்ட் விண்டோக்கு போங்க. Do you know how to do that? Yeah. Everybody knows how to go to a command window, right? First of all. Any questions? Everybody uses a Windows. Mac எப்படி போ Mac யூஸ் பண்ணலன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க யாரும். Windows யூஸ் பண்ணீங்கன்னா எப்படி கமாண்டுக்கு போகணும்னு எல்லாருக்கும் தெரியுமா? Everybody knows, right? You just go to command window. Okay. So what all commands do you know to write in command window? Do you ever go to a command window at all? At any time? Yes, ma'am. Okay. நிகிஷ், நீங்க வந்து எஸ் சொன்னீங்க. நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க டிபிக்கலா இங்க வந்தீங்கன்னா? Usually why do you even go to a command window? மேம் இப்ப நான் மெயினா யூஸ் பண்றது எதுக்குன்னா, இப்ப பைத்தான் மாடியூல்ஸ் இருக்குல்ல மேம், அதை வந்து இன்ஸ்டால் பண்றதுக்காண்டி நான் இது பண்ணுவேன். நீங்க வந்திருக்க, ரைட்? சோ இங்க வந்து இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு நீ வந்திருக்க. சோ anybody else have come to for doing anything else other than installs to the command window? pen drive formatting. Okay, வேற என்ன பண்ணிருக்கீங்க? Anybody else? Okay. Okay, now I'm going to ask you something. What commands do you know to run here? Usually நீங்க இன்ஸ்டாலுக்கு அவங்க கொடுத்திருக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ரன் பண்ணுவீங்களா? உங்களுக்கு ஏதாவது கமெண்ட்ஸ் தெரியுமா? என்னென்ன கமெண்ட்ஸ்லாம் தெரியும்? I'll start with Nikish since you are sharing your screen. Can you press your up arrow in your screen? உங்களுடைய டெர்மினல் அப் ஏரோ பண்ணீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் கமாண்ட் வரும். நீங்க ஏதாவது முன்னாடி ரன் பண்ணிருந்தீங்கன்னா. சரி, இல்ல உங்களுக்கு ஏதாவது கமாண்ட் இல்ல இது ரன் பண்ணலாம். ஏதோ ரன் பண்ணல. உங்களுக்கு ஏதாவது கமாண்ட் தெரியுமா இங்க ரன் பண்றதுக்கு? Do you know any commands that you know what to type here? Anybody else knows any commands that you know what to type here? Okay. Can you type pwd, Nikish? What do you think it will do? Enter. Okay. So I think Mac-க்கும் இதுக்கும் difference இருக்கு. So type dir. Directory. So what does it do? What is dir? What is it doing? என்ன சொல்லுது? உங்களுடைய கரண்ட் டைரக்டரி என்னது சொல்லுது? டைரக்டரி ஆஃப் சி யூசர்ஸ் நிகிஷ் டேனியல், கரெக்ட்? எஸ் மேம். அது உள்ள என்னென்னலாம் ஃபைல்ஸ் இருக்குன்னு காமிக்குது. எஸ் மேம். ரைட்? இத நீங்க வேற எப்படி பார்க்கலாம்? If let's say you want to see the same in a different way, usually நீங்க எங்க போவீங்க? உங்களோட ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரருக்கு போவீங்க தானே? எஸ் மேம். Can you open your file explorer at the same time and show me the same directory? C users நிகிஷ் டேனியல்ல இருக்கீங்க நீங்க. எஸ் மேம். போங்க. So isn't it the same? புரியுதா உங்களுக்கு dirனா என்ன வருதுன்னு சொல்லிட்டு? எஸ் மேம். Okay, so இதுல உள்ள போயிட்டு நீங்க you can see if you are manipulating your directory. So if let's say you want to make a directory, நீங்க யூசுவலா என்ன பண்ணுவீங்க? ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர்ல போய் பண்ணுவீங்க, கரெக்ட்டா? இப்போ புதுசா நீங்க டைரக்டரி கிரியேட் பண்ணணும், ஒரு டெம்பரரி டைரக்டரி கிரியேட் பண்ணோம்னா நீங்க நியூ டைரக்டரின்னு கிரியேட் பண்ணுவீங்க. So do you know how to do it from a command prompt? யாருக்கா தெரியுமா? மேக் டைரக்டரின்னு ஒரு கமாண்ட் இருக்கு, தெரியுமா உங்களுக்கு? தெரியாது மேம். ஓகே. சோ அந்த கமாண்ட் வந்து mkdir ன்னு நினைக்கிறேன். டைப் பண்ணுங்க.
விண்டோஸ்லாம் நான் முடிச்சுட்டு ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு, எனக்கு மறந்து போச்சு அதெல்லாம். ஸ்பேஸ் இருங்க, MKDIR ஸ்பேஸ் டெஸ்ட் அப்படின்னு போடுங்க. சோ என்ன சொல்லுது? MKDIR டெஸ்ட், என்டர். சோ இப்போ வந்து இப்போ நீங்க வந்து DIR ஸ்பேஸ் டெஸ்ட் போடுங்க. டெஸ்ட்னு இருக்கு, டைரக்டரி கிரியேட் ஆயிருக்கு, அதுல அது உள்ள ஒண்ணு இல்லன்னு சொல்லுது. எஸ் மேம். Right? So see where your directory, and then the line, the directory of C:user/Nikhil-Daniel/test. எஸ் மேம். Right? So இப்போ அந்த டைரக்டரிக்குள்ள நீங்க போகணும்னா என்ன பண்ணுவீங்க? If let's say you want to go into that right now, உங்களுடைய யூஸ் ஃபைல் எங்க இருக்கு? C:users Nikish Daniel இருக்கு உங்க prompt. Correct? எஸ் மேம். நீங்க வந்து டெஸ்ட் டைரக்டரிக்குள்ள போகணும்னா என்ன பண்ணணும்? CD change directory, CD space CDM. CD change directory space test. இப்போ எங்க போயிருக்கு உங்க prompt, என்ன சொல்லுது? Where are you now? டெஸ்ட்குள்ள வந்துருச்சு, புரியுதா? இப்போ நீங்க DIR போடுங்க. இப்போ DIR போடுங்க. எஸ் மேம். What is it saying? இப்போ நீங்க ரன் பண்ண DIR command, it is running inside that directory. It's saying there are no files in this. எஸ் மேம். Okay, so இப்போ நீங்க வந்து ஒரு டைரக்டரி கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க, இது உள்ள ஒன்னு வேணும்னா ஃபைல்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். So இப்போ let's say you want to go back to the previous directory, which is higher level than this. Do you know how to do it? CD space ... போடுங்க. ஓகே மேம். Enter. You're back into the main directory. எஸ் மேம். Right? So இப்போ let's say you don't want the directory anymore. So you can do RMDIR. முன்னாடி என்ன பண்ணோம், நம்ம MKDIR பண்ணோம் இல்லையா? Make directory பண்ணோம். You can now do RMDIR space test. Enter. Remove பண்ணிடுச்சு. இப்போ மறுபடியும் CD டெஸ்ட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். ஓகே மேம். What do you think will happen when you do CD space test? CD space. என்ன சொல்லுச்சு? பார்ட் நாட் டிஃபைன் ஸ்பெசிஃபை. ஏன்னா நம்ம டைரக்டரியை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். எஸ் மேம். மேக் சென்ஸ்? ஓகே, சோ நீங்க என்னென்னலாம் ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர்ல பண்ணலாமோ you can do it and more. There is a lot of power in the command. You can say, நான் வந்து டைரக்டரி கிரியேட் பண்ணா நான் ஏன் டெர்மினல்குள்ள வரணும், நான் அங்கேயே போய் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லலாம் நீங்க, ரைட்? பட் இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு நோ ஹவு டு ரன் த கமாண்ட்ஸ் ஃப்ரம் த கமாண்ட் டைரக்டரி. ஏன்னா there are lot of powerful commands. நீங்களே எக்ஸாம்பிள் சொன்னீங்க, இன்ஸ்டால்லாம் பண்ணணும்னா நீங்க ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர்ல இருந்து பண்ண முடியாது, ரைட்? So what if you are creating a directory? You don't have to go back to file explorer. இங்க இருந்தே நீங்க பண்ணலாம் அதை, right? So நான் ஏன் இதை வந்து introduce பண்றேன்னா, we are running out of, I just showed you a little glimpse of what you can do in the command window. So one more homework for you is to understand Windows உடைய command. Why is it being used? What is the power of it? What all can you do? What are the commands? அப்படின்றது homework. You all take the homework and learn from it and come back next Sunday with questions for me. And I'm going to ask you to do some of the basic commands next time to search for something. ஏன்னா வந்து நீங்க search எல்லாம் பண்ணிருப்பீங்க file explorerல, but the search in command is very very powerful. I'll show you how to do all of those next week. Okay ba? Okay ma'am. Okay, any other questions last before I go? I think I introduced you to the different functions, the enumerate, lambda, which we saw how sorted works, and we also got a brief introduction to command prompt. Okay. Okay, any feedback for today's class? You guys learn anything? Is it good, bad, worse? Good ma'am. Okay. I'm going to stop recording 1 second. Okay, so everybody now